वेलकम टू लाइव हिट ऑफिशियल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। जो मैंने ओडिशा पुलिस प्रिपेरेसन होती से यह एक इम्पोर्टेंट वीडियो देखंतु। जो मैंने भी आज ओडिशा पुलिस कांस्टेबल प्रिपेयर होती जनरल स्टडीज सब्जेक्ट आपण मानक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करछि। देखिथिबे जीके जी जिते स्ट्रंग तापाई एग्जाम क्रैक करबा टिके सहज हेबो। आ गोटे कथा जदि आपण माने एग्जाम क्रैक करबा को चाहछंती तबे आपण मानकु प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 10 लेवल विषय रे आपण मानकु नॉलेज थिबा दरकार। तबे चलंतु आपणकर समय को नष्ट न करी स्टार्ट करबा। प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 2 रो जनरल स्टडीज पेपर डिस्कशन वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। सांग साथी जे भी ओडिशा पुलिस एग्जाम पई प्रिपेयर होउछंती तांको भी वीडियो शेयर कर देंतु। तबे चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following exercise the most profound influence in the framing in Indian Constitution? Option A, British Constitution. Option B, the Government of India Act 1935. Option C, US Constitution. Option D, Irish Constitution. The right answer option B, the Government of India Act 1935. Question number 2, what is the literal meaning of the term quo warranto? Option A, by what authority or warrant. Option B, we command. Option C, to forbid. Option D, none of these. The right answer option A, by what authority or warrant. Question number 3, the Indian Council Act of 1909 is also known as. Option A, the Morley Minto Reforms. Option B, the Rowlatt Act. Option C, the Montagu Declaration. Option D, the Montagu-Chelmsford Reform. The right answer option A, the Morley Minto Reforms. The Indian Council Act of 1909 is also known as the Morley Minto Reform. Question number 4, which is the biggest building of Mohenjo-daro? Mohenjo-daro biggest building, Great Bath, Assembly Hall, Rectangular Building, Great Granary. The right answer option D, Great Granary. Question number 5, the word Satyameva Jayate have been derived from which Upanishad? Option A, Akshi Upanishad. Option B, Mundaka Upanishad. Option C, Garida Upanishad. Option D, Mahavakya Upanishad. The right answer option B, Mundaka Upanishad. Question number 6, the smallest time taken by the particle of complete one vibration is called the. Option A, force. Option B, boundary. Option C, motion. Option D, time period. The right answer option D, time period. The smallest time taken by the particle to complete one vibration is called the time period. Question number 7, which armed force has launched an online platform Retired Officer Digital Record Achieve RODRA for a better connection with armed force, veteran owners and family pensioners? Option A, Indian Army. Option B, Indian Navy. Option C, Indian Air Force. Option D, all of these. The right answer option A, Indian Army. Question number 8, Angada and Chandraketu were the son of. Option A, Ram. Option B, Bharata. Option C, Kalki. Option D, Lakshman. The right answer option D, Lakshman. When Rama married Sita and Lakshman married Sita's younger sister Urmila, they had two sons, Angada and Chandraketu. Question number 9, the first historian who propounded theory of Jagindari crisis responsible for decline of Mughal Empire. Option A, Satish Chandra. Option B, J.F. Richard. Option C, Irfan Habib. Option D, W.H. Morland. The right answer option A, Satish Chandra. Question number 10, who adorned Ram Mohan Rai with title of Raja? Option A, Aurangzeb. Option B, Robert Clive. Option C, Mahatma Gandhi. Option D, Mughal Emperor Akbar II. The right answer option D, Mughal Emperor Akbar II. Ram Mohan Roy को राजा टाइटल देथिले Mughal Emperor Akbar II. Question number 11, who advised the Government of India on legal matters? Option A, Chairman, Law Commission. Option B, none of these. Option C, Attorney General. Option D, Chief Justice of Supreme Court. Right answer option C, Attorney General. Question number 12, who coined the term Hindu rate of growth for Indian economy? Option A, A.K. Sen. Option B, Montek Singh Ahluwalia. Option C,
Raj Krishna. Option D. Kirit S. Parikh. The right answer option C. Raj Kishan. Question number 13. World Book and Copyright Day is an annual event organized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on 27th April, 25th April, 24th April, 23rd April. Right answer option D. Option D. 23rd April. Question number 14. Which Indian state produced the highest soybean? Option A. Madhya Pradesh. Option B. Tamil Nadu. Option C. Rajasthan. Option D. Maharashtra. Right answer option A. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh produced the highest soybean. Which one of the following section of Criminal Procedure Code 1973 is related to javelin jurisdiction? Option A. Section 26. Option B. Section 28. Option C. Section 27. Option D. Section 25. Right answer option C. Option C. Section 27. Question number 16. Under which one of the following section of the Indian Penal Code 1860 an assault or criminal force used in attempting to commit theft of property is punishable? Option A. Section 379. Option B. Section 356. Option C. Section 381. Option D. Section 384. Right answer option B. 356. Question number 70. Disclosure of the identity of a victim of rape is punishable under which section of IPC? Option A. Section 228. Option B. Section 376A. Option C. Section 376B. Option D. Section 228A. Right answer option D. 228A. Question number 18. International Delegates Day mark the anniversary of the first day of option A. Cyprus Conference. Option B. New Delhi Conference. Option C. Dubai Conference. Option D. San Francisco Conference. Right answer option D. San Francisco Conference. Question number 19. English Language Day is observed annually on option A. 26th April. Option B. 23rd April. Option C. 25th April. Option D. 24th April. Right answer option B. 23rd April. English Language Day is observed annually on 23rd April. Question number 20. Green Revolution indicates option A. The increase in the production of fish. Option B. The increase in the production of milk. Option C. The increase in the production of meat. Option D. The increase in the production of grains. Right answer option D. The increase in the production of grains. Question number 21. Where is the headquarters of SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Communication, located? Dubai, South Africa. Option B. La Holpe, Belgium. Option C. Vienna, Austria. Option D. Montreal, Canada. Answer option B. La Holpe, Belgium. Question number 22. Who is the first woman governor of a state in independent India? Option A. Padmaja Naidu. Option B. Vijayalakshmi Pandit. Option C. Sarojini Naidu. Option D. Rajkumari Amritkar. Right answer option C. Mrs. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, first woman governor of a state in independent India. Question number 23. The committee appointed in 1977 to review working of the Panchayat Raj was chaired by option A. Balwant Rai Mehta. Option B. K.N. Katiju. Option C. Jagjivan Ram. Option D. Ashok Mehta. Right answer option D. Ashok Mehta. Question number 24. Who wrote the book titled Plan Economy of India? Option A. Sir Purushottam Das Thakur Das. Option B. Sir Mukshagundan Visvesaraya. Option C. M.N. Roy. Option D. Dr. Manmohan Singh. Right answer option B. Sir Mukshagundan Visvesaraya. Question number 25. What is meant by R&D? Option A. Rule and development. Option B. Reduce and development. Option C. Research and deployment. Option D. Research and development. Right answer option D. Research and development. Question number 26. Which bank related global economic prospect June 2020? Option A. Swiss. Option B. SBI. Option C. World Bank. Option D. HDFC. Right answer option C. Option C. World Bank.
Question number 27. What is the basis of constituting the Constituent Assembly of India? Option A, the resolution of the Indian National Congress. Option B, the Cabinet Mission Plan 1946. Option C, the Indian Independence Act 1947. Option D, the resolution of the Provincial State Legislature of the Dominion of India. Right answer option A. Option A, the resolution of the Indian National Congress. Question number 28. At which among the following place Gautam Buddha preached his last sermon? Option A, Sarnath. Option B, Rajgir. Option C, Pavapuri. Option D, Vaishali. Right answer option D, Vaishali. The term element was first used by option A, Watson. Option B, Robert Boyle. Option C, Newton. Option D, Maxwell. Right answer option B, Robert Boyle. Question number 30. A collision in which only momentum remains conserved but kinetic energy of the system does not remain conserved is called an option A, elastic collision. Option B, inelastic compound. Option C, inelastic unbound. Option D, inelastic collision. Right answer option D, inelastic collision. Question number 31. How many regional zones are there in India as the pin code system? Option A 4, option B 6, option C 8, option D 9. Right answer option C 8. Question number 32. Which of the following fall under the ambit of National Food Security Act? Option A, Mid-Day Meal Scheme. Option B, Integrated Child Development Service Scheme. Option C, Public Distribution System. Option A only. Option A only. Option B, A and B. Option C, A and C. Option D, A, B and C. So answer option A only. Only A, Mid-Day Meal Scheme. What was the duration of the first Lok Sabha of India? Option A 1947 to 1951. Option B 1947 to 1952. Option C 1950 to 1955. Option D 1952 to 1957. Answer option D 1952 to 1957. Question number 35. According to the Flag Code of India, the length and breadth of the national flag should be in the ratio. Option A 2:1. Option B 3:2. Option C 4:3. Option D 5:3. Right answer option B 3:2. Question number 36. The DAS provides input for policy and planning of direct tax in India and is also responsible for administration of the direct tax law through Income Tax Department. Option A Central Board of Direct Tax. Option B Central Board of Excise and Custom. Option C Central Board of Revenue. Option D Niti Aayog. Right answer option A Central Board of Direct Tax. Question number 37. The largest Vidhan Sabha in term of number of MLA is option A Maharashtra. Option B Karnataka. Option C Madhya Pradesh. Option D Uttar Pradesh. Right answer option D Uttar Pradesh. Panchayat Raj system has a dash tier structure. Option A 3. Option B 4. Option C 5. Option D 3 or 4. Right answer option A 3. Panchayat Raj system has a 3-tier structure. Question number 39. Which of the following has been correctly matched? Option A Gram Panchayat village level, Panchayat Samiti block level, Jilla Parishad district level. Option B Gram Panchayat village level, Panchayat Samiti district level, Jilla Parishad block level. Answer A Gram Panchayat village level, Panchayat Samiti block level, Jilla Parishad district level. Question number 40. The member of the Gram Panchayat have tenure of dash year. Option A 6, option B 5, option C 4, option D 3. Right answer option B 5. The member of the Gram Panchayat have tenure of 5 years. Question number 41. Dash is the highest judicial form of final court of appeal under the Constitution of India. Option A the President. Option B the Supreme Court of India. Option C Lokayukta. Option D the Parliament. Answer option B the Supreme Court of India.
Question number 42. The Comptroller and Auditor General of India is a constitutional body, extra constitutional body, statutory body, executive body. Right answer option A, constitutional body. Question number 43. Which of the following state has a bi-commercial form of legislature? Option A Kerala, option B Rajasthan, option C Tamil Nadu, option D Bihar. The right answer option D Bihar. Question number 44. Arrange the following state in the chronological order in which they receive statehood starting from the year list. Assam, Goa, Sikkim, Gujarat. PQRS. Answer option B PSQR. Assam, Gujarat, Sikkim, Goa. Question number 45. Which of the following is a constitutional body? Option A National Human Rights Commission, option B National Central Information Commission, option C National Commission for Women, option D National Commission for Scheduled Caste. The answer option D National Commission for Scheduled Caste. Article 338. National Commission for Scheduled Caste होची constitutional body. ऑप्शन जो अच्छी आउ तीन टा नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन, नेशनल कमिशन फॉर वुमेन, द सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन, एगुड़ा हूँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट ऑफ डेवलप पावर इन द हैंड ऑफ द पंचायत टू एनेबल द पंचायत टू फंक्शन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आर्टिकल 243G, ऑप्शन सी आर्टिकल 249B, ऑप्शन डी आर्टिकल 270A. द राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 243G. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी. द राइट आंसर ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्वेश्चन नंबर 48. At the time of its adoption, the Constitution of India contained dash article and dash schedule. Option A 395 article 8 schedule, option B 395 article 12 schedule, option C 167 article 22 schedule, option D 22 article 12 schedule. Right answer option A 395 article 8 schedule. Question number 49. If the panchayat is dissolved, within what period will the election be held? Option A 3 months, option B 6 months, option C 1 month, option D 1 year. Right answer option B 6 months. The Lonar Lake was created by meteor impact. The Lonar Lake केउं स्टेट अछि? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात. राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र. Question number 51. Dash are used to authenticate electronic document. Option A Aadhaar card, option B digital signature, option C e-wallets, option D passport. The right answer option B digital signature. Digital signature are used to authenticate electronic documents. Question number 52. Which of the following is not an example of social media tool? Option A YouTube, option B Twitter, option B LinkedIn, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गूगल. यूट्यूब, ट्विटर, गूगल एगुड़ा तो हूँ सोशल मीडिया. तो आंसर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 53. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी. तो राइट आंसर ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव. पीवी नरसिम्हा राव न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिले. क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इन इंडिया फॉर 2021 to 2022? आंसर ऑप्शन बी 30%. इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी व्हाट डज HSN स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी हार्मोनाइज सीरियल नंबर, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ऑप्शन डी पैराचियल सिस्टम ऑफ नेमिंग. द राइट आंसर ऑप्शन ए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. क्वेश्चन 56. व्हाट टाइप ऑफ कार्बन इज कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम?
ऑप्शन ए ग्राफाइट, ऑप्शन बी फ्लोरेंस, ऑप्शन सी ब्लू कार्बन, ऑप्शन डी व्हाइट कार्बन। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लू कार्बन। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी गांधी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। प्रोजेक्ट लोन एंड इनिशिएटिव लॉन्च बाय गूगल परसेंट कंपनी Viz Alphabet Inc. in related to what? ऑप्शन ए वेस्ट मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी सोलर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन बी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 59, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? तो फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर ऑप्शन ए सी.वी. रमन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर 1913 लिटरेचर फर्स्ट नोबेल प्राइज पाइथिले। एवं सेकेंड होती सी.वी. रमन फिजिक्स रे 1930, थर्ड अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स 1998। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? ऑप्शन ए नारकंदम, ऑप्शन ए बैरन आइलैंड, ऑप्शन सी धीनरधार हिल्स, ऑप्शन डी धोसी हिल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 61, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया comprises and chief justice and dash other judge appointed by the president of India। तो यार आंसर हम 33 other judge appointed by the president of India। क्वेश्चन नंबर 62, who is the prime minister of Australia as on 1st October 2022? आंसर ऑप्शन ए एंथनी एल्बेंस। तो ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर अच्छा एंथनी एल्बेंस। मालकलम टर्नबुल थिले 2015 ରୁ 2018 एंड स्कॉट मॉरिसन थे 2018 ରୁ 2022। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके 1st October 2022? तो आंसर ऑप्शन बी ऋषि सुनक। ऋषि सुनक अच्छा एवं प्राइम मिनिस्टर, या पूर्वर थिले बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 1st October 2022? तो एबे चीफ मिनिस्टर अच्छा तमिलनाडु M.K. स्टालिन। आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ लेक एंड द स्टेट इन व्हिच दे आर लोकेटेड। तो स्टेट देखिए ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। लेक चिलिका लेक, रफर लेक, सोमरसट लेक, हुसैन सागर। तो ओडिशा चिलिका लेक ए हेबो 1 A1। तो पंजाब हम रफर लेक, राजस्थान सोमरसट लेक, तेलंगाना हुसैन सागर। तो आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फ्लोइंग सिटी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ ऑप्शन ए जयपुर, उदयपुर, रायपुर, मुंबई, ऑप्शन बी उदयपुर, जयपुर, रायपुर, मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, उदयपुर, मुंबई, रायपुर, ऑप्शन डी जयपुर, रायपुर, उदयपुर, मुंबई। तो आंसर ऑप्शन ए नॉर्थ टू साउथ जयपुर, उदयपुर, रायपुर, मुंबई। मैच द सिटी टाउन एंड देयर स्टेट इन व्हिच दे आर लोकेटेड। क्यों सिटी क्यों स्टेट अच्छी? कोची हूँ केरला, नागपुर हूँ महाराष्ट्र, भुज हूँ गुजरात, अजमेर हूँ राजस्थान। B3 महाराष्ट्र, नागपुर। C2 तो आंसर ऑप्शन बी A4 B3 C2 D1। क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज द फ्लोइंग सिटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। असेंडिंग ऑर्डर एरिया मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, आसाम। तो मिजोरम रो एरिया हूँ 21,081 किलोमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट मिजोरम, देन मिजोरम पर सेकेंड केरला 38,863 स्क्वायर किलोमीटर केरला। देन आसाम हम आसाम थर्ड 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। तमिलनाडु 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर। तो आंसर ऑप्शन बी
Option B Mizoram, Kerala, Assam, Tamil Nadu. Question number 71. Two statements are given below. The shape of amoeba is fixed. 2. Cell membrane is made up of carbohydrate. So option A both are true. Option B both are false. Option C only one is true. Option D only two is true. The right answer option D only two is true. One false अछि. The shape of amoeba is fixed. Amoeba shape fixed no थाए irregular थाए. Question number 72. Two statements are given below. Statement 1. Deficiency of iron cause anemia. Statement 2. Eukaryotic cell has single chromosome. तो answer option C ହେବ only one is correct. Question number 74. They started a weekly paper Muk Nayak. Option A Gopal Ganesh Agarkar. Option B Dr. Keshav Baliram Hedgar. Option C Baba Amte. Option D B.R. Ambedkar. The right answer option D. Option D B.R. Ambedkar. तो B.R. Ambedkar started a weekly paper Muk Nayak. तो Muk Nayak होउछि मराठी न्यूज पेपर पब्लिश करथिले बॉम्बे रे 1920 रे डॉक्टर B.R. Ambedkar. क्वेश्चन नंबर 75. डेज फाउंडेड द प्रार्थना समाज. तो प्रार्थना समाज फाउंडेड करथिले ऑप्शन ए आत्माराम पंडुराग. क्वेश्चन नंबर 76. डेज इज regarded as the father of Indian Navy. He repaired and built many seaforts as well as organized special naval force. Option A Murarbaji Deshpande. Option B Abul Hasan Kutub Shaha. Option B Shivaji Maharaja. Option C Pratap Rao Gujar. The right answer option C. Option C Shivaji Maharaja. 77. Benjamin Netanyahu is a politician from option A Israel, option B Palestine, option C Egypt, option D Iran. The right answer option A Israel. Question number 78. Aung San Suu Kyi is a politician from Myanmar, Bhutan, Vietnam, North Korea. The right answer option A Myanmar. Question number 79. Huansang was a philosopher from Russia, China, Afghanistan, Sri Lanka. Right answer option B China. Question number 80. Justin Trudeau is the Prime Minister of Ireland, Canada, Mexico, Australia. Right answer option B Canada. Question number 81. This is known as the sunshine vitamin. The right answer option D. So right answer option B vitamin D. Question number 82. Ulna, radius and humerus bone are found in which part of adult human body? Option A upper limb, option B lower limb, option C skull, option D spine. The right answer option A upper limb. Question number 83. In human digestive system, bile juice is stored in option A gallbladder, option B stomach, option C liver, option D kidney. The right answer option A gallbladder. In human digestive system, bile juice is stored in gallbladder. Question number 84. Who is considered the father of zoology? The right answer option A Aristotle. Question number 85. Which of the following microorganism is responsible for causing dengue fever? Option A bacteria, option B virus, option C fungi, option D protozoa. The right answer option B virus. Question number 86. DOTS is a treatment given to patients suffering from option A polio, option B AIDS, option C hepatitis, option D tuberculosis. The right answer option D tuberculosis. Question number 87. What is the approximate period of revolution of geostationary satellite? Option A 24 hour, option B 1 hour, option C 6 hour, option D 12 hour. The right answer option A 24 hour. Question number 88. Which of the following are the two most common gas in the atmosphere? Option A nitrogen and oxygen, option B carbon dioxide and fluorine, option C oxygen and neon, option D nitrogen and fluorine. Right answer option A nitrogen and oxygen. Question number 89.
What is known as cultivation or rearing a aquatic plant and animal? Option A aquaculture, option B aviculture, option C apiculture, option C sericulture. The right answer option A aquaculture. In the Indian context, the yellow revolution is associated with jute production, cotton production, oilseed production, leather production. The right answer option C oilseed production. Yellow revolution ର father होउछन्ती Sam Pitroda. Question number 91. Which one of the following is not correct regarding the black soil of peninsular India? Option A fertile and well suited for growing cotton. Option B highly retentive in moisture. Option C rich in iron, lime and potash. Option D rich in phosphorus and organic matter. The right answer option D rich in phosphorus and organic matter. Question number 92. Which soil is known as regur soil? Option A black soil, option B arid soil, option D alluvial soil, option D laterite soil. The right answer option A black soil. Question number 93. The first battle of Tran was fought between Muhammad Ghori and option A Rana Sanga, option B Rana Pratap, option C Rana Hamirdev, option C Prithviraj Chauhan. The right answer option D Prithviraj Chauhan. The first battle of Tran was fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. Question number 94. Who was named as Jindapir and living saint in Mongol India? Option A Humayun, option B Samrat Akbar, option C Aurangzeb, option D Jahangir. Right answer option C Aurangzeb. Question number 95. The location of Battle of Haldihat fell in which state of India? Option A Gujarat, option B Madhya Pradesh, option C Rajasthan, option D Haryana. The right answer option C Rajasthan. Question number 96. Which colonial power discovered the direct sea route to India from Europe? Option A Portuguese, option B German, option C British, option D French. Right answer option A Portuguese. Question number 97. In which year did Gandhi lead the Dandi March? Option A 1919, option B 1930, option C 1927, option D 1942. So right answer option D 1930 March 12, 1930. So question number 98. The first woman president of Indian National Congress. First INC woman president Annie Besant. Question number 99. The Indian Home Rule movement in September 1916 was launched by Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru. The right answer option A Bal Gangadhar Tilak. Question number 100. Green garbage bin is used for collecting which of the following item? Kitchen waste, plant waste, dry waste material. The right answer option C both 1 and 2. तेबे ये थिला आपनकर प्रीवियस ईयर पेपर 2 जनरल स्टडीज रो क्वेश्चन डिस्कस वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे निहाती जणेबे आगो को प्रीवियस ईयर पेपर ओडिया कंप्यूटर मैथ क्वेश्चन नै कि आसीबो आपण माने आम सहित एही परि जोडी हेकि रहितांतु एवं को टॉपिक रे आपण माने वीडियो चाहछन्ते हमको जणांतु एवं सजेशन मध्ये दियंतु तेबे चैनल रे जदि नुवा अछन्ते चैनल को सब्सक्राइब करी संग मानकु मध्ये शेयर कर दियंतु हां लाइक करबा को जमा भूलिबे नाही रहउछि बंधु धन्यवाद।